Sadakta kabisa, mabibi na mabwana popote mlipo na wasabahi amjambo. Karibu ni wapakulie yale ambayo yameweza kujiri katika taifa lako tukufu la Kenya. Majina yangu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Ni matumaini yangu kwamba utanikopa lako sikio uweze kujifahamisha mengi tena zaidi. Mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua, naibu rais wa hapa nchini, ameweza kujipata kwenye njia panda, aswa njia ya kukemewa tena zaidi baada ya kuweza kusema kwamba Uhuru Kenyatta aliweza kuiba pesa za Kenya na William Samoei Ruto hakuweza kuhusika katika wizi ule wa pesa za Kenya, aswa akitaja Euro bond. Unanielewa? Unaelewa kile kipindi cha 2016 walienda wakakopa Eurobond ili wakuje wajengee kitu ambacho kinaitwa SGR pamoja na mambo mengine. Ikafika kipindi ambapo Raila Odinga aliweza kupiga kamsa akasema kwamba yule waziri wa aliyekuwa waziri wa pesa ama ukipenda waziri wa fedha bwana Henry Rotich pamoja na Kamau Thuge walihusika kuweza kuiba pesa za Eurobond. Hivyo basi bwana Henry Rotich akasimamishwa kazi. Lakini sasa hivi Henry Rotich baada ya kuweza kuhusika katika wizi wa Eurobond, sasa hivi kesi yake imeisha na Rigathi Gachagua anamkashifu Uhuru Kenyatta kwamba yeye ndiye aliweza kuiba Eurobond. Karibu nikupakulie mengi tena zaidi, ni kipi ambacho kimeweza kusemwa kutoka Mlima Kenya aswa baada ya Rigathi Gachagua kuweza kumkashifu rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwamba yeye ndiye aliweza kuiba pesa za serikali, akaomba madeni mengi na hivyo basi William Samoei Ruto hakuweza kuhusika katika ukopaji wa madeni yale. Tafadhali niruhusu niweze kukukaribisha kwa sababu bila ya wewe kitu hichi hakingekuwa kimefika mahala ambapo kimefika sasa hivi. Pili, niruhusu niweze kuwakaribisha wageni ambao wanajiunga nasi kwa mara ya kwanza siku ya leo. Wageni jinsi kwamba hapa ndipo nyumbani mwa kupokea habari za hivi punde. Tatu, wageni tafadhali chukua sekunde 1, 2, 3 piga subscription, ulike video, alafu mambo yote yatakuwa shwari kabisa. Kabla hatujaweza kusonga mbele, tafadhali niruhusu niweze kuwashukuru ushabiki watatu hapa ambao wameweza kutununulia kahawa na kuweza kusema kwamba kitu hichi lazima kiweze kununua bidhaa ambazo zimeweza kukosekana kwa studio yetu. Kuna shabiki yetu ambaye anaitwa Jacinta Maingi, nashukuru tena zaidi mami kwa kahawa yako ambayo umeweza kututumia. Wa pili anafahamika kama David Wainaina, nashukuru tena zaidi dadi kwa kahawa yako ambayo umeweza kutusukumia. Watatu anafahamika kama Leocadia Akot Odhiambo, jina gumu, Leocadia Akot Odhiambo kutoka Marekani, nashukuru tena zaidi kwa kahawa yako ambayo uliweza kutusukumia. Wapenzi watazamaji, ikiwa nao unataka kuweza kujiunga, kuweza kuhakikisha kwamba unatusukumia kahawa, nambari nitaweza kuichezesha hapo mbeleni ili uweze kufanya jinsi ambavyo moyo wako utakavyo kuguza. Karibu tusonge mbele. Rigathi Gachagua ameweza kujipata kwenye njia panda kwa kuweza kusema kwamba William Samoei Ruto hakuhusika kwenye kuyaunda yale madeni ambayo Kenya iko nayo na badala yake Uhuru Kenyatta ndiye aliweza kuomba yale madeni. Na nielewa, Ruto didn't take part in committing Kenya to debts, Gachagua says. Na nielewa, yani anataka kumwachia lawama yote rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Na nataka nikuelezee kile ambacho Gachagua alisema, nikuelezee kile William Ruto aliweza kusema, nikuelezee kile ambacho Mlima Kenya wameweza kusema. Sasa hivi mambo ndio mengi, masaa ndio machache. Deputy President Rigathi Gachagua has maintained that his boss President William Samoei Ruto did not take any part in committing the country to debts. Speaking during a seminar held in Mombasa on Tuesday, November 21st, Gachagua insisted that the Kenya Kwanza administration inherited a ballooned debts from the Jubilee government and that Kenyans will have to repay them. The country's second in command additionally justified that the government has tightened revenue collection by increasing the taxation in order to actualize
the loan repayment. So in short, mtazamaji wangu, usitaki tuende mambo mengi. Umeweza kusikia hapa hivi Gachagua anatuambia kwamba Uhuru Kenyatta ndiye aliweza kuomba madeni, pamoja na Uhuru Kenyatta ndiye aliweza kuhakikisha kwamba ameiba zile pesa ambazo waliweza kuomba za loan za Eurobond. Na nielewa. Sasa hivi ameweza kumuondolea tajiri wake ambaye ni Rigathi Gachagua yani William Samoei Ruto, ambaye kipindi kile aliyekuwa naibu rais, lawama. Na nielewa mtazamaji wangu. So sasa hivi mtu ambaye anabeba lawama yote ni rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kipindi ambapo tunajua wahusika wakuu wa kuiba pesa walikuwa ni Henry Rotich, Kamau Thuge ambaye sasa hivi yuko wapi? I think ni Central Bank aliweza kuchaguliwa, I think kama kitu kama hicho. Wezi wanapewa kazi. Aya, Henry Rotich mwenye aliweza kuiba pesa za Eurobond kesi yake imeisha kutoka mahakamani. Kwa sababu mkubwa wao mwenye aliweza kuwaambia waibe pesa yuko kwa serikali. I just want you to listen to Rigathi Gachagua jinsi ambavyo alikuwa anasema eti kwamba Uhuru Kenyatta ndiye ameweza kuiba pesa, alafu tusongumuze mengi tena zaidi. Nina mengi ya kukuelezea mtazamaji wangu. Those debts must be paid, and they'll be paid by the people of Kenya, not by William Ruto or Rigathi Gachagua. It is the people of Kenya. What we agreed under the leadership of President William Ruto is that we found ourselves in a hole. And what you do if you are an intelligent person, when you find yourself in a hole, you first stop digging and figure out how to get out. Unasikia mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua anatueleza kwamba, nimeweza kukatiza hiyo sauti kidogo nikuelezee. Unasikia anasema kwamba waliweza kujipata kwa shimo kubwa, na kitu cha kwanza ambacho walikifanya ni kusimamisha ama kuweza kuacha kujimba lile shimo ambalo waliweza kujipata ndani, badala yake waweze kuona jinsi ambavyo wangeweza kujinusuru na kuweza kujitoa ndani ya lile shimo. Shimo ambalo anamaanisha kwamba, anamaanisha hivi kwa sababu wameweza kutumia jazanda, anamaanisha kwamba waliweza kupata ekonomi ya Kenya, madeni ya Kenya yamekuwa makubwa, wakaacha kukopa. Wameacha kukopa mtazamaji wangu, eti kwamba wakaacha kukopa ili kuweza kuona jinsi ambavyo wataweza kulinusuru taifa la Kenya. Mtazamaji wangu, serikali ya Kenya imeacha kukopa. Okay, chini ya mwaka moja wamepewa 4 trillion. 4 trillion. World Bank ikatupea 1.8 trillion jana. International Monetary Fund ikatupea 142 billion. China wametupea mabilioni zenye wameficha. Alafu nataka kuniambia nini? Eti kwamba wameacha kuchimba sasa, na badala yake wanafikiria jinsi ambavyo wataacha kukopa, si ndio? Do you agree with that? Tuendelee mbele tusikie uchafu wa Rigathi Gachagua. That is exactly what we have done. Tightening revenue collection, sealing leakages, making sure that every cent is collected to pay public debt. Anasema kwamba they have sealed the leakages. Yaani anamaanisha kwamba wameweza kuziba mianya yote ya wizi wa pesa. Hizi pesa ambazo zimeweza kununua mafuta ya 17 billion, yale ya Mama Ann Njeri Njoroge. Wanadhani kwamba Wakenya wajui kwamba waliweza kutoa zile pesa in the name kwamba they are now going to subsidize some product from a private company. The private company which has now been known that it is being owned by Ann Njeri Njoroge. Wanataka kufumba Wakenya macho. Tuendelee mbele tafadhali. Usije ukaenda mbali, tuendelee mbele. All those people who are criticizing President William Ruto, they need to be honest. Are they telling the president and the government not to honor the debts that we found? These are debts for the Republic of Kenya. Although they were not committed by the present administration, they were debts committed by the government of the Republic of Kenya then. So mtazamaji wangu anataka kusema kwamba William Ruto alishuka kutoka mbinguni, si ndio? Hakukuwa katika utawala uliopita. Hakukuwa katika utawala uliopita. Anasema kwamba madeni ambayo serikali iko nayo yaliweza kuletwa na Uhuru Kenyatta, si ndio? Tutamkamata, si ngoje tumalize hii, tutakamata William Samoei Ruto sasa hivi. You as accountants, as business people, you know, in simple bookkeeping,
their assets and liabilities. We inherited the assets. State House, my office, vehicles. Fair enough. What about the liabilities? We inherited them too. Huge public debt, 9.6 trillion. 900 billion pending bills. Eurobond, 2 billion. Accruing interest between 12 to almost 16%. Did GACHAGUA mention the Eurobond? Did GACHAGUA mention the Eurobond iti kwamba iliweza kuibwa? Tutakamata William Samoei Ruto. Those debts must be paid, and they'll be paid by the people of Kenya, not by William Ruto or GACHAGUA. It is the people of Kenya. Us being part of Kenya will pay through paying taxes. These people shouting left, right, and center, telling us to default so that we can be blacklisted as a banana republic. Are they telling us not to pay the Eurobond? Are they telling us not to pay what we owe the local banks? We want them to come and tell us. Don't just shout. Offer a solution. These debts are on record. We did not borrow as we were in the forest. William Ruto alikuwa ametengwa nje. He was not attending cabinet. He was not attending the National Security Council. He was not part of committing the country to those debts. But he is the President of the Republic of Kenya. He inherited those debts. He has to figure out how they have to be paid. And we are inviting you, good people, to help us with ideas of what we do, how we can go about it, how do we avoid them in future. Through continuous engagement, through bilateral and multilateral diplomacy, the President has traveled around the country, the world, engaging multilateral leaders. Kwenda mbele, mtazamaji wangu, hayo mambo hayatakuwa ya maana. Umeweza kusikia Rigathi Gachagua amezungumzia swala la kwanza, Uhuru Kenyatta eti kwamba aliweza kuiba Eurobond. Kitu cha pili, Uhuru Kenyatta, yani William Ruto alikuwa ametengwa katika serikali iliyopita. Uhuru Kenyatta hakutenga William Samoei Ruto. William Samoei Ruto ndiye aliweza kujitenga. Kitu cha kwanza, kwa sababu alikuwa na nia ya kuwa rais wa taifa la Kenya. Akaweza kujitenga. Akatoka kwa serikali, akageuka kuwa opposition leader kipindi kile. Unanielewa mtazamaji wangu? Asubuhi unamkuta kwamba yuko kwenye meeting ya serikali. Mchana yuko opposition leader. Alafu sasa hivi anatuambia eti kwamba alikuwa ametengwa. Cha pili, amesema kwamba Uhuru Kenyatta ndiye aliweza kuiba pesa. Na Uhuru Kenyatta walikuwa na William Samoei Ruto kipindi kile cha Eurobond. Nani anakumbuka ile Eurobond ya 2016? Mimi nakumbuka vizuri kabisa. Ile Eurobond ya 2016 nimekuambia wahusika walikuwa wangapi? Kama Uthuge, walikuwa na Henry Rotich ambaye nimekuambia kesi yake imeisha. Kesi yake imeisha. Pamoja na wenzake. Nakumbuka vizuri kabisa baba akisema kwamba Henry Rotich, kama Uthuge, they have to resign and be jailed kwa sababu wameiba pesa. Na ndio nakuambia Maina, ukiona baba ameweza kuzungumza, jua kwamba ameshapata detail, kwa sababu let me tell you Maina, unaona baba venye ako hivi, hata sasa hivi venye baba ako hivi, ako na marafiki zake kwa serikali wenye wanamwambia kile kitu ambacho kinaendelea. Ako na spies wake kwa serikali wenye wanamwambia kila kitu ambacho kinaendelea. So kipindi ambapo wanasema Uhuru Kenyatta aliweza kuiba Eurobond, na kipindi kile ama utawala uliopita uliweza kuiba Eurobond, si ndio? William Ruto anajifanya hakukuwa kwa hiyo serikali. Na kipindi kile William Ruto alipokuwa kwenye mahojiano na kituo cha Citizen TV 2016 alisema kwamba hamna pesa ambazo zimeweza kuibwa. Unataka tuweze kumkamata William Ruto? Sikiliza hapo. The fact that I am elected deputy president means the people of Kenya, if things go wrong in this government, President Uhuru Kenyatta and I will be the ones to be asked. Forget even about MD of, I don't know, some organization, cabinet secretary this and cabinet secretary that.
ultimately, the people that were given the mandate to run the affairs of this government by the people of Kenya is President Uhuru Kenyatta and I. Tell me for 1 minute, why, after the trust that people of Kenya put on me, why would I sit on national television and say something that's untrue? And to what gain and to what end? We demand that the top national treasury officials, namely the Cabinet Secretary, Mr. Henry Rotich, the Principal Secretary, Dr. Kamal Thuge, and the Accountant General, Mr. Bernard Ndungu, resign immediately and be arraigned in court for committing the following acts or omissions. According to Raila Odinga, these are the persons of interest as far as what allegedly went wrong with the Eurobond proceeds. We are in the middle of a great con game. The issue about Eurobond money being stolen, my friend, is utter nonsense. Who is supposed to decide whether it is nonsense or whether it's real? Is it you or is it the investigative agencies? Let me tell you, you know, there are some things that are beyond even believability. You sincerely think, Hussein, the government of Kenya can collude with the government of the United States to steal public money from Kenya? You should really... Umeweza kupata jibu gani mtazamaji wangu? William Ruto alisema kwamba iwapo hizo pesa zingepotea ama zitapotea, watu wa kulaumiwa ni Uhuru Kenyatta pamoja na yeye kwa sababu waliweza kuchaguliwa. Why now sasa hivi William Ruto anajiondoa na mtu wa kulaumiwa ni Uhuru Kenyatta kama hizo pesa ziliweza kuibwa? Kama hizo pesa ziliweza kuibwa, mbona sasa hivi anajitenga akisema kwamba serikali iliyopita iliweza kuiba pesa, iliweza kuomba madeni mengi? Asifu yeye sasa hivi haya si madeni ambayo anazidi kuomba. Hizi ni pesa anaendelea kupewa za bure, si ndio? Hizi ni pesa ambazo anaendelea kupewa za bure, si ndio? Okay, tuachane na hiyo kanda. Nimepita kwenye Twitter ya William Samoei Ruto tarehe 24 September 2017. William Ruto aliweza kuchapisha hivi kwenye Twitter yake: for every debt we contract, we have weighed the pros and cons and we assure the country we are in a good place. Unasikia? Aliweza kuambia Wakenya kwamba kwa kila madeni ambayo wanachukua lazima wahakikishe kwamba taifa la Kenya liko sawa, haliwezi likafungiwa. Then mbona sasa hivi William Ruto amebadilika? Yeye na Gachagua wake wanasema eti kwamba Uhuru Kenyatta aliweza kuingisha taifa la Kenya kwenye shimo. Nakumbuka kwamba 2017, 2016 ndio walikuwa wameomba Eurobond. Hii ambayo unasikia Gachagua anaimba. Kwani William Samoei Ruto aliweza kushuka kutoka mbinguni? Kwani William Samoei Ruto si ule mtu ambaye tulikuwa tunajua tangu kitambo? Kitu hicho kimeweza kuwakasirisha wana Mlima Kenya na kuweza kutuma ujumbe mkali kuelekea kwa utawala wa William Samoei Ruto, aswa utawala ambao unaongozwa na Bwana Ruto, Gachagua, Kimani Ichung'wah, Ndindi Nyoro na Moses Kuria, kwa sababu hawa ndio wameweza kuonekana wanamkashifu tena zaidi Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Angalau waziri wa usalama wa ndani Bwana Kithure Kindiki ameweza kuchanuka upstairs. Sijaona akimkashifu Uhuru Kenyatta. Just imagine watu kutoka Mlima Kenya wanatumika kuweza kumpiga Uhuru Kenyatta vita. Vitu ambavyo wanasema kwamba Uhuru Kenyatta aliweza kuiba pesa, maybe kama ziliweza kuibwa, ziliibwa na William Ruto naye pia. Tumeweza kusikia hata baba akisema hapo. Kama pesa ziliweza kupotea, zilipotea William Ruto na Uhuru Kenyatta wakiwa kwa mamlaka. Watu wameweza kukasirika. Sikiliza ujumbe huu. Kwa majina naitwa Kariuki Kiroga. Kariuki Kiroga ndio kiongozi wa bunge la mwananchi Kiambu. Leo tumekuja hapa kwanza tukiwa na malalamishi kwa ile maneno ambayo tumeona over the weekend. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rais wetu mstaafu, alijitokeza na kuhudhuria ibada ya kanisa katika pande ya Mwingi. Ikifika jioni, Mheshimiwa Kuria ambaye ni waziri, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah walikuwa kwa mitandao kila mahali wakitukana rais mstaafu. Tunataka kuuliza Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, Mheshimiwa Kuria, mbona mnaitikia kutumika njia ambayo mnatumiwa na William Ruto? Niwaulize, kuna wabunge zaidi ya 300 katika bunge. Kuna viongozi, kuna mawaziri
Mbona nyinyi wawili watatu ndio mnatumika kutukana Uhuru Kenyatta ambaye ni mtoto wenu wa Mount Kenya? Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, tunataka kuambia leo mkiwa na Kuria, Uhuru is not a slave. Eti saa hii Uhuru akitaka kufanya kitu chochote lazima aombe ruhusa. Hamwezi mkaa eti Uhuru hana tena uhuru wa kutoka kwenda kanisa ama kutembelea marafiki. Hawezi ikawa Uhuru sasa atakitaka kwenda choo lazima apigie simu kuomba ruhusa. Tunataka kuambia kitu moja, mkome kuingilia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Hiyo ingine nataka kusema nyinyi wenyewe mnajua mlitanganya watu wa Mount Kenya. Mlitumika vibaya sana na yule mtu kudanganya sana. Tuambie leo mtende. Mmesikiza ground na mmesikia ground imebadilika. Watu saa hii wameamua, wamegundua uongo wenu na mjinga amerevuka. Na mjinga akirevuka mwerevu huwa tabani. Hata mfanye nini, wa Kenya, watu wa Mount Kenya wamefunguka macho na saa hii kuendelea mbele. Sisi ile mashida tunapitia huku, tunapitia sababu yenu. Hakuna wakati mwingine mtandanganya watu wa Mount Kenya. Niambie ya mwisho, Mheshimiwa Moses Kuria, mkiwa na Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, mko kwa serikali saa hii. Wewe Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, ile kitu umekalia ilikaliwa wakati moja na Mheshimiwa Aden Duale. Ilipokaliwa na Mheshimiwa Aden Duale, tunajua yale mambo walifanyia watu wako wa Somali. Kuanzia hiyo wakati walijaa kwa serikali mpaka wale unaingia ofisi unakuta Msomali hapo. Courtesy of Aden Duale. Tuko na Mheshimiwa Moses Kuria, yeye ni waziri. Tulikuwa na mawaziri hapa akina Jenga Karume. Leo twende Kiambu ni kuingize. Huyu kijana alipelekwa kwa jeshi na Karume. Ule alipelekwa polisi na Karume. Watu wetu waliajiriwa kazi. Walimu waliajiriwa. Nyinyi mwaka moja serikali inaajiri watu. Ichung'wah, simama utuambie, wewe ni majority leader, umeandikisha walimu wangapi kutoka Kiambu? Kuria, wewe ni waziri, umetoka saa nyingine katika Ministry of Trade. Ulikuwa na parastato 21 chini yako. Wewe tuambie hizo parastato zilikuwa zinaajiri watu. Tunaona watu kutoka Kalenjin, kutoka wapi wanaajiriwa. Watu wangapi wa Kiambu umewasaidia Kuria? Hakuna. Wakuwe kwa hiyo serikali. Hakuna. Nyinyi wenyewe mkija kuambia mambo ya Uhuru Kenyatta, mtuambie mko kwa serikali mmesaidia watu namna gani? Muache kutumiwa, muache kutumua vimbaya kuataki mtu wenu na serikali ya William Ruto. Sio hao wawili peke yake. Leo ukiangalia katika television zetu, mostly zile zinaongea Kikuyu. Unakuta wabunge wamepangwa. Kila wiki kuna kuwa mpaka na ratiba. Huyu ataenda hii station leo, mwingine ataenda hii station kesho, kwa sababu wameona mambo imeharibika. Wakenya wameanza kugundua mambo si mazuri. Wakenya wanaanza kuteseka. Sasa wamepangwa kuja kuconfuse watu wetu, kuwapatia hope ambao haiko. Tunataka kuambia kitu moja wabunge wa Mount Kenya. Kazi yenu ni kusaidia watu wetu. Hamuhitaji William Ruto mahali, mnahitaji kura yako ya bunge kwenda kupitisha mambo ambayo itakuwa ya manufaa kwa watu wetu. So, wacheni kutumika. My name. Umeweza kusikia nini mtazamaji wangu? Wamewaambia tafadhali wacha kutumika kumpiga Uhuru Kenyatta vita. William Ruto anawatumia vibaya. Sasa hivi William Ruto ameweza kuambukiza ugonjwa mtu ambaye anaitwa GACHAGUA, ugonjwa wa kulaumu Uhuru Kenyatta. Anataka awatumie ili aweze kujifaidi na kumkashifu Uhuru Kenyatta now and then. Wanasema kwamba Uhuru Kenyatta ndiye aliweza kuiba Eurobond. Sasa hivi tumeweza kusikia kila kitu. William Ruto alisema kama iwapo hizo pesa zitapotea wataulizwa wote. Wazo lako ni lipi? Sitaki niende mengi, I think ushajua kila kitu. Wazo lako ni lipi? Sema nasi. Huo ndio ujumbe ambao umeweza kutoka katika familia ya bwana Uhuru wa Kenyatta. Sema nasi, narejea na mengi tena zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8.